Hi everyone, welcome to Physics Master G class. Here is the questions from electromagnetic induction from the level 3 and the level 4. The first question is, in the given figure, a wire loop has been bent so that it has a three segments. Segment AB is a quarter circle, BC is a square corner and CI is a straight. Here are three choices for magnetic field through the loop. The choices are, so B1 3 I cap plus 7 j cap minus 5 t k cap, B2 5 t I cap minus 4 j cap minus 15 k cap, B3 2 I cap minus 5 t j cap minus 12 k cap, where B bar is in milli Tesla and t is in seconds. If the induced current in the loop due to B1, B2 and B3 are I1, I2 and I3 respectively, then we have to find these relations. That's the question. సో నార్మల్గా దిస్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే ముందు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవాలి. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కనుక్కోవాలి, రైట్? సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఫ్లక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో సిన్స్ యూ నో ద ఫ్లక్స్ ఫార్ములా, we can write this flux as so pi is equal to b bar dot a bar. This is the flux. Pi equal to b bar dot a bar, that is the flux here, right? So for example ikkada I have to find out this overall e region anta area kanukovali. So for example ikkada first one is a square, ఇది square part ఇది, and that is in yz plane లో ఉంది. ఇది square part yz plane లో ఉంది. సో కాబట్టి దీనికి ఉన్న ఏరియా అంతా కూడా అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్స్ ఉంటుంది. ఇది స్క్వేర్ కాబట్టి దిస్ ఏరియా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ AR స్క్వేర్. ఆ AR స్క్వేర్ అనేది అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ A యాజ్, ఈ ఏని ఇలా రాస్తున్నాం. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ A బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మొత్తం టోటల్గా 3 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఒకటి స్క్వేర్ది, ఈ క్వార్టర్ సర్కిల్ది అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ది. సో దేర్ఫోర్ దిస్ A బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్ మీ రైట్, A bar equal to A1 bar plus A2 bar plus A3 bar, right? A1 bar ఎంత, A1 bar అనేది దీనిది, ఈ స్క్వేర్ ప్లేట్ది. A1 bar అనేది ఆ స్క్వేర్ ప్లేట్ది. 1 సెకండ్. A1 bar అనేది ఆ స్క్వేర్ ప్లేట్ది, సో ఈ ప్లేట్ది. సో ఈ ప్లేట్ ఏరియా ఎంత, A స్క్వేర్. సో ఐ కెన్ రైట్ హియర్ A స్క్వేర్ I క్యాప్ అండ్ ఈ A2 అనేది దీనిది, విచ్ నథింగ్ బట్ క్వార్టర్ సర్కిల్ది. క్వార్టర్ సర్కిల్ ఏరియా క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ అ పై A స్క్వేర్ బై 4, బట్ దట్ విల్ బి లైక్ ఏ ప్లేన్లో ఉంది. ఇది YX ప్లేన్లో ఉంది, XY ప్లేన్లో ఉంది. XY ప్లేన్లో ఉంది కాబట్టి ఏరియా విల్ బి ఇన్ లైక్ జెడ్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది, రైట్? సో ప్లస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ పై A స్క్వేర్ బై 4 K క్యాప్, పై A స్క్వేర్ బై 4 K క్యాప్ ప్లస్ what about this A3? So this A3 can be written as A3 అనేది ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా, రైట్? ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా. సో దస్ కెన్ బి written as, that area can be written as half into base into height. So which is nothing, it can be equal to A square by 2 అవుతుంది. That area of this triangle will be equal to A square by 2 అవుతుంది, and that will be like J cap. So this is the area A bar, ఇదంతా ఏరియా, రైట్? A bar. Now you know magnetic field ki there are choice B1, B2, B3 ani. So therefore you can also find out of flux 1, flux 2, flux 3 also here. Therefore I can write this flux 1 is equal to B bar dot A bar, right? So B bar dot A bar ante like B1 bar dot A bar, so which can be written as B1 bar dot A bar, that is the flux 1, right? That is the flux 1, and that will be equal to what? So ikkada 3 I cap plus 7 j cap minus 5 t k cap. So ikkada everything will be same, right? So that's going to be like, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫ్లక్స్లో I can write as a 3A square, right? I can write it as a 3A square plus 3A square plus 5A square by 4 pi t minus here, minus, so plus I can also write as a 7A square by 2, so that is my flux 1, that will be my flux 1. So this will be my flux 1. Now I want to find out the EMF.
I want to find out EMF. EMF can be written as epsilon is equal to d pi by dt. Epsilon can be written as a d pi by dt. So if I differentiate this flux 1 with respect to time, only this will be left. So therefore I can write it as like epsilon 1 is equal to, I can write it as epsilon 1 will be equal to what? Epsilon 1 will be equal to enta aitidi. So if I differentiate it, this will be get as a 5. So this will be equal to 5 a square pi by 4. So this is my epsilon 1. This will be my epsilon 1, right? In the same way, what about epsilon 2 and epsilon 3? E cases lo b2 and as well as a b3 lo, what is epsilon 1 and what is epsilon 2, what is epsilon 3? So this epsilon 2 will be equal to, I can write this epsilon 2 as similar ga మొత్తం చేయాలి, but I am not doing it. So 5a square by 5 by 4, this one b2 is equal to ఇక్కడ 5t I cap ఉంది కాబట్టి, so now we will get it as like ఎలా వచ్చింది ఇది ఎంత 5a square వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి లైక్ ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ 5a square వస్తుంది, ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ 5a square వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ కేస్లో ఐ గెట్ దిస్ epsilon 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇన్ థర్డ్ కేస్ epsilon 3 will be equal to like this will be like again 5. So 5a square by 5a square by 2 వస్తుంది. So 5a square by 2 వస్తుంది. Though we get a minus here, minus here, minus here, where we get a minus and where we get a plus. So here we get a plus, here we get a minus. So ఇక్కడ minus only indicates the direction కాబట్టి only we will consider the magnitudes ఒకటే కన్సిడర్ చేస్తాం, magnitudesని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద magnitudes, ఇక్కడ ఈ సెకండ్ వన్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ, సెకండ్ వన్ ఈఎంఎఫ్ ఎక్కువ కంపేర్డ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ కంపేర్డ్ టు ద థర్డ్ వన్. సో దీని వోల్టేజ్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈస్, the answer can be written as this I2 is greater than I3. Sorry, I2 is greater than I1 and I1 is greater than I3. So this is answer for this question. So maybe option is I2 greater than I1 greater than I3, option B, right? Next one. So this is the next question. The plane of a square loop of wire with edge length A is equal to 0.2 meter is perpendicular to the earth magnetic field BE at a point where B is equal to 15 microtesla. The total resistance of the loop and the wire connecting it to the galvanometer is 0.5 ohms. If the loop is suddenly collapsed such that area of the loop becomes a zero by horizontal forces as shown in the the total charge passing through the galvanometer is. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఒక విషయం ఉంటుంది, ఏంటి అంటే ప్లేన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్. ద ప్లేన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ లూప్ ఆఫ్ వైర్ విత్ ఎడ్జ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 మీటర్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అంటే ఏరియా ప్యారల్గా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి. ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అంటే ఏరియా ప్యారల్గా ఉంటుంది, ఎదర్ ప్యారల్ ఉండొచ్చు లేకపోతే యాంటీ ప్యారల్గా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్, రైట్? సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది అనుకుందాం, మేబీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది అనుకోండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరియా కూడా లోపలికే ఉంది అనుకోండి, ఈ లూప్ ఏరియా కూడా లోపలికే ఉంది అనుకోండి, రైట్? సో ఇనీషియల్గా ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కేసులో, ఇనీషియల్ కేసులో అంటే లైక్ ఇది కొలాప్స్ అవ్వక ముందు ఇనీషియల్గా ఫ్లక్స్ ఎంత, ఈ కుడ్ సే అగైన్ ద ఫ్లక్స్ ఫార్ములా, దిస్ ఇనీషియల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, let me write this, flux is equal to BA cos theta. Actually BA cos theta, since they both are parallel here, I could say this flux is equal to B into A here. So therefore initial flux and the initial flux can be written as initial flux pi I is equal to B. What is the magnetic field here? 15 microtesla. So 15 into 10 power minus 6. 15 into 10 power minus 6 and area. What is the area here? Area can be written as a 0.2 into 0.2. So this can be written as a 2 by 10 into 2 by 10, which is the area, right? 2 by 10 into 2 by 10, which can be written as a 15/4, which is nothing but 60. 60 into 10 power minus 6 by 100, right? So that will be equal to, how much is it? 60 into 10 power minus 8. So that is the initial flux. This is the initial flux. So that is a pi I.
Now what is the pi f? Final flux ఎంత? సో ఫైనల్ ఫ్లక్స్లో వైర్ అంతా లైక్ ఆ లూప్ అంతా కొలాప్స్ అయింది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఏరియా. సో ఫైనల్ ఫ్లక్స్ ఎంత? 0. The final flux is equal to 0. Now you need to find out what? You need to find out the charge passing through it. So since you know, let me do it. Since you guys know that this epsilon is equal to d pi by dt, right? And current can be written as a epsilon by r. Current is epsilon by r, nothing but according to Ohm's law. I could say that I is equal to v by r. Therefore, I could also say that here I is equal to d pi by, right, what I can write, d pi by r dt, d pi by r dt, right? d pi by r dt, and I can be written as a dq by dt. I can also be written as a dq by dt. I ni dq by dt అని రాస్తున్నా. dq by dt is equal to d pi by r dt. So this dt it cancel. We get this dq is equal to d pi by r. dq is equal to d pi by r. So you can also integrate it to get the charge. Therefore here, what is the charge here? Equal to this q is equal to integral of, or unit of integration, you know, delta pi here. Delta pi can be written as what? Delta pi is nothing but 60 into 10 power minus 8, right? 60 into 10 power minus 8 by 0.5 here, right? So this will be is equal to, this q is equal to 1.2 microcoulombs. This is what we get. So therefore we get the charge q is equal to 1.2 microcoulombs. So this is the answer for this question, right? Next one. This is a theory question. EMF can be induced in two different ways as given in a figure. So through the motion of a conductor in a magnetic field, right? By varying magnetic field with the time. Now identify the correct statement among the following. So Lenz's law is applicable in case 1. Lenz's law is applicable in case 2. Yeah, it can be applied in both the cases. ఒకటి మనం కండక్టర్ని చేంజ్ చేసినప్పుడు ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యింది, ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే ఈఎంఎఫ్ వచ్చుద్ది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ వే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయితే ఫ్లక్స్ వచ్చుద్ది, ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ ఈఎంఎఫ్ వచ్చుద్ది, ఈఎంఎఫ్ వల్ల మళ్ళీ కరెంట్ చేంజ్ అయ్యేది. Therefore you can apply this both. What about Faraday's law? Faraday's law of EMI is applicable in case 1, of course, and this one also, right? So ABCD is right options. So next one, this one. The magnetic field flux pi linked with the conducting coil depends upon the pi is equal to 40 power n plus 6, where n is a positive constant. The induced EMF in the coil is dash. Is E, then you have to check the options, which one is right and which one is wrong, right? Either right or either correct, either right or either wrong, cross check cheyali. So again, you know this EMF formula. What is EMF? EMF is equal to d pi by dt. EMF equal to d pi by dt. Actually ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది, that minus indicates only that decrease in a flux అని, but sometimes decrease అవ్వచ్చు, sometimes పెరగొచ్చు. సో కాబట్టి no need of that minus. So epsilon is equal to d pi by dt, right? So now to get this epsilon I need to differentiate it. If I differentiate it, what we get? ఇచ్చిన ఫ్లక్స్ ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే what we get? So this is a 40n, therefore we get it as a 4n t power n minus 1. T power n minus 1 is equal to 0 అయింది, so plus 0. Therefore this is a EMF, and I can rewrite it as 4n by I can write it as a t power 1 minus n. I can rewrite it like this for my calculation purpose. 4n by t power 1 minus 1, I can rewrite it like this. Rewrite చేసి చెక్ చేస్తున్నా. If n అనేది 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటే E is not equal to 0 and E decreases with the time, right? For example ఇక్కడ if this value is 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటే, so this will be like something like this is gonna be like something like ఇలా అయింది కదా. సో 4n by something t power something అయింది, maybe 0.2 no 0.3 no whatever. So then this epsilon will be inversely proportional to t అవుతుంది. If in this case, ఈ కేసులో ఏమైంది అంటే, so in that case this epsilon is inversely proportional to t అవుతుంది, whatever t power something. So inversely proportional to ఏది కాబట్టి this epsilon or EMF decreases with the time. So that is the right answer. Inversely proportional to t అవుతుంది కాబట్టి that will be decrease with the time. Sorry. So is the time తో పాటు decrease అవుతుంది. So that is right answer. Now if n is equal to 1, E will be constant.
సో n ఈక్వల్ టు 1 అయితే దిస్ విల్ బి t పవర్ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ t పవర్ 0 అయితే యూ విల్ ఓన్లీ గెట్ 4n హియర్. t పవర్ 0 is nothing but 1, సో అప్పుడు 4n అవుద్ది. Nothing but that is going to be a constant value, so b is also right. If n is greater than 1, e increase the time. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది n గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే అప్పుడు ఇక్కడ నీకు మైనస్ వచ్చేది, మైనస్ వస్తే మళ్ళీ ఇది పైకి వచ్చేది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇఫ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ n గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే, సో వాట్ ఈస్ ద కేస్, n గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే దిస్ ఎప్సిలాన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు t ఉంటుంది. బికాస్ ఇక్కడ నీకు డినామినేటర్లో t పవర్ -1 మైనస్ ఎంతో కొంత వచ్చింది, దట్ విల్ బీ గోస్ అప్. సో కాబట్టి పైకి వస్తే ఈ విల్ బీ లైక్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు t ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద టైమ్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆల్సో రైట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆల్సో రైట్. Option C is also right. If n is greater than 1, decrease the time. No. So option this option is wrong. The last option is wrong. So that is the answer for this question. Next one. A rectangular coil C having n turns, length 2L, width L, and resistance per unit length lambda is placed in a uniform magnetic field of magnitude B. The plane of the coil initially is perpendicular. Plane is perpendicular ante ఏరియా ప్యారలల్ ఉంటుంది. ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉందంటే ఏరియా ప్యారలల్గా ఉంటుంది. ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఇనిషియలీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బీ. వెన్ ద కాయిల్ ఈజ్ రొటేటెడ్ బై అన్ యాంగిల్ థీటా అబౌట్ ద యాక్సిస్ XY, a charge Q flows through it. Right? A charge Q flows through it. Okay, fine. Now we have to find out the charge in different angles. First time pi by 2 90 degrees తిప్పాం, తర్వాత 180 తిప్పాం, తర్వాత 3 pi by 2 తిప్పాం, and so on. Right? So let me draw the diagrams for understand. Seems like this. So this length is right, this length. So this is 2L and this is L. ఇది 2L, ఇది L, right? అప్పుడు ఏరియా ఏమైంది, therefore here area will be equal to this area, equal to what is the area here, which is nothing but 2L square. Area is 2L square. ఇనిషియల్గా దిస్ ప్లేన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అంటే ఈ రెండు ప్యారల్గా ఉండాలి. లెట్స్ సే దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇంటూ ద బోర్డ్ అనుకుందాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఇంటూ ద బోర్డ్ అని అనుకుందాం. ఏరియా కూడా లోపలికే ఉంది అనుకుందాం. రైట్? ఏరియా కూడా లోపలికే ఉంది అనుకుందాం. సో నౌ ఇనిషియల్ ఫ్లక్స్ కెన్ బి రిటన్ as from this you can write the initial flux as this pi I is equal to, initial flux can be written as the B into area because they both are in the same direction. Is there anything B? B is nothing, just B only. So B into 2L square. B into 2L square. So that is initial flux. So కొంత టైం తర్వాత we are just rotating. సో రొటేట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ద ఫ్లక్స్ ఫార్ములా యాజ్ యూ కెన్ రైట్ ద పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు B into A into cos theta. బికాస్ మనం రొటేట్ చేస్తే ఈ ఏరియాకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి మధ్యలో యాంగిల్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి B into A into cos theta. ఇనీషియల్గా యాంగిల్ 0 ఉంది, బట్ ఇప్పుడు BA cos theta ఉంది. డిపెండింగ్ అపాన్ ద theta value, this flux, final flux will change. Depend upon this theta value, final flux will change. Right? For example, ఇక్కడ pi by 2 అనుకుంటే final flux will be 0. 3 pi by 2 అనుకున్నా final flux will be 0. బట్ ఇక్కడ pi అనుకుంటే this final flux will be equal to minus B into A. Clear? Minus B into A. Sure? Now listen. So let me find out this final flux here. First is కనుక్కుంటున్నా. This will be equal to B into A, which is nothing but 2L square. B into 2L square into cos pi by 2, which is nothing but cos pi by 2, guys. Cos pi by 2. ఈ cos pi by 2 అంటే this will be equal to 0 here. Right? That might be equal to 0. ఇదంతా 0 అయింది. So this total will be equal to 0. And coming here, second case లో I'm taking a pi. So pi అంటే B2L square. B2L square into cos pi. Cos pi is nothing but -1. So this will be equal to, ఇది ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది, మైనస్ B into 2 into L square కి ఈక్వల్ అవుతుంది. And if I take the last step, that is if I take that angle as a 270, then that will be equal to B into 2L square cos 3 pi by 2.
cos 3 pi by 2 that's also will be equal to 0. So ఇది కూడా 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా this will be also going to be 0. రైట్, అక్కడ కూడా 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. Now what do we have to find? We have to find out a charge. చార్జ్ కనుక్కోవాలంటే I told you the formula earlier. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఫార్ములా రాసినాం. So therefore here I want to find out a charge. So charge can be written as Q is equal to, what is the charge? Charge is Q equal to delta pi by R. This is what the charge is, delta pi by R. In the first case where delta pi by R and just B2L square, right? Just B2L square మాత్రమే, B2L square by R. What about R here? What about R? మొత్తం టోటల్ ఎంత ఇక్కడ 2L is 2L, 4L, 5L, 6L. So you can write this R is equal to, what is the lambda here? Right, one second. ఇక్కడ I gonna find out the total resistance of this one. దీని total resistance కనుక్కుంటున్నా. So this R is equal to total length is a 6L. So per unit ఎంత ఉంది, lambda ఉంది. So కాబట్టి total resistance ఎంత అవుతుంది? Total resistance 6 lambda L అవుతుంది. 6 lambda L అవుతుంది. ఎలా అంటే, if you do not understand, let me make it more clear. కొంచెం క్లారిటీ చెప్తా. సో ల్యాండా అంటే ఒక మీటర్ ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ల్యాండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర లెంత్ ఎంత ఉంది, 2L, 3L, 5L, 6L ఉంది. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర లెంత్ 6L ఉంది. 6L ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఐ డోంట్ నో. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 lambda L. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ మీన్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ డెల్టా పై, ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ డెల్టా పై ఈజ్ B2L square only, 2L square B only. By resistance is this 6 lambda L. L cancel, this one get cancelled. Therefore when the angle is 90 degrees, this can be written as a BL by 3 lambda. BL by 3 lambda. There are n loops, so therefore I will get this n also. There are n loops, therefore this I will get this n also. Therefore the first option is right. You could say this first option is right. And if the first option is right, the last option is wrong. I mean the C is wrong. C will be wrong, right? And C will be wrong. Now check out this Q. I mean check about this, when this one, ఇది అయిపోయింది దీనికి. So this is nothing but minus BL square. I can write this delta pi as, delta pi can be written as P, I mean flux final minus flux initial. ఇది మైనస్. సో అప్పుడు అంతే, ఇది 3 అయింది ఇక్కడ. So 3 అయితే 4 అయితే I could get this for this 180 అయినప్పుడు charge can be written as like this is going to be like 4BL square by, this is nothing but 6 lambda L. So LL get cancelled, there is n here, this one get cancelled, that will be equal to 2NBL. This can be written as 2NBL by 3 lambda అవుతుంది, right? So option B is also right. So that is the answer for this question. Next one. This is the next one. So a plane loop shown in the figure is shaped as 2 square with the sides A is equal to 20 cm and B is equal to 10 cm and is introduced into a uniform magnetic field at right angles to the loop's plane. The magnetic induction varies with the time as B is equal to B0 sin omega t, where B0 is equal to 10 millitesla and omega is 100 per second. Find the amplitude of the current induced in the loop if its resistance per unit length is equal to rho is equal to 50 milliohms per meter. The inductance of the loop is to be neglected. So what do we have to calculate? Find the amplitude of the current we need to calculate. So again you have to find this EMF first. EMF is equal to delta pi by delta t, right? EMF is equal to delta pi by delta t. For that we need to first find out a flux. What is the flux over here? That is what we're gonna find, right? What is the flux formula? Again the flux formula is equal to pi is equal to B into A into cos theta. That is a basic one. Pi is equal to B into A into cos theta. But this plane magnetic field ki perpendicular ga undante area will be in the same direction. So therefore I get this flux is equal to, so this will be equal to B into A. That will be equal to B into A, but here we have a 2, this B can be written as a B0 sin omega t.
B can be written as B naught sine omega t. And what about area? There are two areas. Let me say this is A1 minus A2. Why I am writing it as A1 minus A2? దీన్ని ఇక్కడ ఇది ఇటు ఉంటే ఇది రివర్స్లో ఉంటుంది. ఎందుకు రివర్స్లో ఉంటుంది అంటే నువ్వు తిప్పుతావు ఇక్కడ తిప్పడం వల్ల అంటే ఈ ఏరియా లోపలికి ఉంటే ఒక ఏరియా బయటకు ఉంటే దెర్ ఫోర్ A1 minus A2. A1 minus A2, ప్లీజ్ చెక్ దిస్. A1 minus A2 ఒక ఏరియా లోపలికి ఉంటే ఇంకో ఏరియా బయటకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు దీన్ని తిప్పుతావు, ఇక్కడ వైర్ని తిప్పి సెట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అందుకని ఒక ఏరియా లోపలికి ఉంటే మేబీ A1 లోపలికి ఉంటే A2 బయటకు ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇక్కడ A1 minus A2 వస్తుంది. సో ప్లీజ్ be careful about it. Still we are calculating a flux only, which can be written as a B naught into sine omega t. B naught into sine omega t. So this, what is A1 here? A1 is nothing but 20. It is a square loop. So 400 into 10 power minus 2. Sorry, 400 into 10 power minus 4 minus 100 into 10 power minus 4. Right. So this is what the area is. So that will be equal to, this is 300, so 3 into 10 power minus 2. 3 into 10 power minus 2, right? 3 into 10 power minus 2 into B naught into sine omega t. So that is what the flux is. ఇది ఫ్లక్స్. ఇది ఇప్పుడు మనం ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవాలి. సో therefore EMF is equal to, that can be written as this. EMF can be written as, what is the EMF here? So this EMF will be, if I just differentiate with respect to time, I have to differentiate it. d pi by dt will be equal to EMF. Chase ఎంత వస్తుంది? 3 into 10 power minus 2 into, here you can neglect that minus లో plus లో, because that minus only indicates the direction, no issue. 3 into 10 power minus 2 into, this will be like B naught into omega into cos omega t వస్తుంది. So this is my EMF. This is my EMF. Here this E max is equal to, or E max amplitude can be written as this one, which is nothing but 3 into 10 power minus 2 into B naught omega only. So this is EMF. Again I can write current is equal to E max by R. Current can be written as E max by R. Now we have to find that. So per meter కి 50 milli Tesla ఉంది, సారీ 50 milli ohms ఉంది. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని మీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? ఇది 20 20 20 80 అను, ఇది ఒక 40 120 మీటర్స్ ఉంది. 120 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, రైట్? 120 సెంటీమీటర్స్ అంటే నార్మల్గా 1 మీటర్ ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ డూయింగ్ 1 మీటర్ ఉన్నప్పుడు 50 మిల్లీ ఓమ్స్ ఉంది రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మొత్తం 120 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. 120 సెంటీమీటర్స్ అంటే 120 into 10 power minus 2 meters, రైట్? సో ఇంత ఉన్నప్పుడు ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది? therefore I get this R is equal to 120 into 50, 120 into 50 into 10 power minus 5. That is R. That will be R. Therefore substituting here, this E max is equal to 3 into 10 power minus 2 into B naught. What is the B naught here? 10 into 10 power minus 3 into omega is 100 by, what about R? R is nothing but 120 into, R is 120 into 50 into 10 power minus 5. So this is what it is. This 10 power minus 5, this 10 power minus 5 will be cancelled. If you do it, you will get it as a 0.5. You will get the answer as a 0.5. That's the answer for this, right? This one. A long copper wire of circular cross section carries a current of 10 ampere. S is a plane surface parallel to the axis of the copper wire. Inside the wire, the magnetic flux per meter of wire for the plane surface is shown in the figure. Surface is in Weber per meter. We have to calculate the magnetic flux per unit length. That is what we need to find out. A long copper wire of circular cross section carries a current of 10 ampere. S is plane surface parallel to the axis of the copper wire, wholly inside the wire. మొత్తం లోపల పెట్టాం. The magnetic flux per meter of the wire, right? Okay.
Let me draw the diagram for this. Seems like యాక్చువల్గా మొత్తం పెట్టాలి, బట్ 1 second. అరే ఓకే, మేబీ ఇలా అనుకుందాం, రైట్. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ యాంపియర్స్ లా ఫస్ట్. యాంపియర్స్ లా చేసినప్పుడు టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ఇన్ ద క్లాసెస్. యాంపియర్స్ లా చేసినప్పుడు 1 second, let me draw the diagram again. Amperes law diagram. If you have a solid sphere like this, right? If you have a solid sphere, let's say this is axis, solid axis, this axis, right? This is axis. ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఇంత డిస్టెన్స్లో ఇఫ్ యూ వాన్ ఫైండ్ అవుట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడ, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇఫ్ యూ వాన్ ఫైండ్ అవుట్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇఫ్ యూ వాన్ ఫైండ్ అవుట్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ యూ వాన్ ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఒక ఇలా ఒక సర్కిల్ని ఇమాజిన్ చేసి కనుక్కుంటాం కదా, రైట్? సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు, టోటల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఈజ్ లెట్స్ సే ఐ. ఇక్కడ టోటల్ పోతున్నప్పుడు కరెంట్ ఐ అనుకో, అండ్ దీని ఓవరాల్ రేడియస్ని లెట్స్ సే ఆర్ అనుకో, దీని ఓవరాల్ రేడియస్ని లెట్స్ సే ఆర్ అనుకో, రైట్? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏరియా క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు, కరెంట్ ఎంత? ఐ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐమ్ టేకింగ్ అ స్మాల్ ఆర్ హియర్. ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎంత? ఐ డాష్. therefore this I dash is equal to, ఇదంతా ఆల్రెడీ మనం చేసినాం బట్ స్టిల్ రిపీటింగ్ ఫర్ ఎవర్ అండర్స్టాండింగ్, పై ఆర్ స్క్వేర్ బై పై ఆర్ స్క్వేర్. దీన్ని if we use this Ampere's law and do it, you get this B is equal to mu naught I can be written as r square by, this will be like of 2 pi r into r square. So this cancel, అప్పుడు నీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వస్తుంది? సో దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught I r by, how much we get? mu naught I by 2 pi r square వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ గెట్, దట్ ఈజ్ వాట్ వీ గెట్. ఇప్పుడు వచ్చింది అంతా కూడా, ఇక్కడ వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా కూడా ఇలా లోపలికి ఉంటుంది, ఇలా అంటే లైక్ ఈ పాయింట్ దగ్గర చూసుకుంటే ఇలా లోపలికి ఉంటుంది, ప్రతిదీ కూడా టాంజెన్షియల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి ఇక్కడ ప్లేట్ పెడితే దీని గుండా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ లోపల ఒక ప్లేట్ని పెడితే, ఇలా ఒక ప్లేట్ని ఇలా పెడితే దీని గుండా అంటే ఇక్కడున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో దీని గుండా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? దాని గుండా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాని గుండా పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఈ స్ట్రిప్లో లైక్ ఈ ప్లేన్ అయితే ఉందో ఆ ప్లేన్లో ఒక చిన్న స్ట్రిప్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్లేన్లో ఒక చిన్న స్ట్రిప్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే మై బీ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక స్ట్రిప్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇలాగా, రైట్? సో లెట్ ఇట్ బి లైక్ ఎ స్ట్రిప్ అనుకో. ఇలా ఒక స్ట్రిప్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ నుంచి ఆ డిస్టెన్స్లో ఒక స్ట్రిప్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఆ డిస్టెన్స్లో ఒక స్ట్రిప్ని కన్సిడర్ చేసేలాగా క్లియర్. ఆ డిస్టెన్స్లో
ఇప్పుడు ఈ స్ట్రిప్ గుండా పోయే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, ఈ ఆర్ డిస్టెన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, ఈ ఆర్ డిస్టెన్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, μ0IR/2πr². ఇప్పుడు దీని ఏరియా ఎంత అయింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఓవరాల్ లెంత్ L అనుకుంటే, దీని ఓవరాల్ లెంత్ L అండ్ దీని థిక్నెస్ నేను తీసుకున్న ఆ స్ట్రిప్ యొక్క థిక్నెస్ dr అనుకుంటే, ఓవరాల్ లెంత్ L, ఇది dr, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ రెక్టాంగిల్. సో దెర్ ఫోర్ దిస్ di ఈజ్ ఈక్వల్ టు L into dr. The di is equal to L into dr. Therefore, you can write this flux as, is equal to like a B into dA, right? So this B into dA can be written as a B into L into dr. Clear? So this B and ikkada μ0IR by μ0IR by 2πr² 2πr² into L into dr. So this is the flux. మనం కనుక్కోవాల్సింది flux per length కాబట్టి bringing this L this side, BL is equal to, which is μ0 into I into R dr. So this can be written as a pi by L will be equal to μ0 into I R dr by, I have to write as a 2πr². సో దిస్ ఆర్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఆర్ నుంచి క్యాపిటల్ ఆర్ వరకు చేంజ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ విల్ గెట్ యాజ్ అ μ0I by r²/2 అంటే μ0I by 4π వచ్చేది, రైట్? సో μ0 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అ 4π into 10⁻⁷. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అ 4π into 10⁻⁷/4π హియర్ ఇంటూ I ఉంది. సో దిస్ వన్ క్యాన్సిల్, I అంత 10. So 10⁻⁷ into 10 అంటే you will get it as option C. Option C వస్తుంది. So that's the answer for this. Next one. Yes. So the shaded portion is one quadrant of a cylindrical space. A long current carrying conductor is placed as shown in the figure. Which is along the axis of the cylindrical space. Which of the following is or correct? సో దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ ఏది రైట్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేది, దీని గుండా కరెంట్ పోస్తున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రైట్? యూ విల్ గెట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా సీమ్స్ లైక్ ఇక్కడ ఇలా సర్కిల్లా ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఇలా సర్కిల్లా ఉంటుంది, ఇలా. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఇలా సర్కిల్లా ఉంటుంది, ఇలా సర్కిల్లా ఉంటుంది. ఇలా సర్కిల్లా ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా కూడా టాంజెన్షియల్గా ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడో ఏ ప్రతి దగ్గర టాంజెన్షియల్గానే ఉంటుంది, రైట్? అంటే లైక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎయిదర్ ఇట్ సైడ్ కానీ లేకపోతే ఇలా లోపల కానీ ఉంటుంది. ఉంటే ఎయిదర్ లోపలికి ఉంటుంది లేకపోతే అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, రైట్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎయిదర్ జెడ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది లేకపోతే అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. సో బట్ ఇక్కడ ఇది అలాంగ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి లైక్ ఈ రీజియన్లో ఇక్కడ దీనికి ఇక్కడ పైకి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏరియా పైకి ఉంది. వన్ సెకండ్. సో ఈ ఏరియా పైకి ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ ఇలాగా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరియా రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ఈవెన్ దిస్ పార్ట్కి కూడా, ఈ పార్ట్కి ఏరియా ఇటు ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా లోపలికి ఉంటుంది, ఈ రీజియన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంటుంది ఈ స్పెసిఫిక్ రీజియన్లో. సో కాబట్టి ఏమైంది అంటే ఫ్లక్స్, దీని గుండా ఫ్లక్స్ 0 అవుతుంది, దీని గుండా ఫ్లక్స్ కూడా 0 అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ బి బోత్ ఆర్ రైట్. ఆప్షన్ ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆప్షన్ బి బోత్ ఆర్ రైట్. చెక్ ఇట్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటు ఉంటే ఏరియా పైకి ఉంటుంది, ఏరియా ఇలా పైకి ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏరియా ఇటు ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ లోపలికి ఉంటుంది. సో ఈ రీజియన్కి ఏరియా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. ఈ రీజియన్కి కూడా ఏరియా యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పర్పెండిక్యులర్గానే ఉన్నాయి. సో దేర్ ఫోర్ ఏ అండ్ బి బోత్ విల్ బి 0. రెండిట్లలో ఫ్లక్స్ 0నే ఉంటుంది. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ.